Hello everyone. Today we're going to start with the part of working with words, and we will talk about the antonyms. So today we are going to talk about what is called antonyms. Let's start with the meaning of this word, antonym. It is a word that means the opposite of another word. So it means the opposite of another word. يعني بالعربي اللي هو عكس الكلمة وعكسها. So antonym معناها عكس الكلمة. Okay? Let's see these examples. The words and their antonyms, as you see. The first one, wide, and we all know that the meaning of wide is واسع, and the antonym of wide عكس كلمة wide is narrow. Narrow معناها ضيق. So narrow is the antonym for the word wide. Number two, safe, and we all know that it means آمن. Okay, safe, it means آمن, and the opposite of this word, or the antonym for the word safe, is dangerous. Okay, dangerous, which means خطير. Well, number three, light, and we all know that the meaning of light is ضوء. معنى كلمة light نعرف إنه معناها ضوء, and the antonym for this word, for the word light, is dark, which is the opposite of light. عكس كلمة light اللي هي معناها ضوء, dark يعني معتم. Alright. Noisy, and it means مزعج أو ضجيج. Okay? Noisy, and the antonym for this word, or the opposite of this word, of the word noisy, عكس كلمة noisy اللي هي ضجيج أو إزعاج, quiet. Quiet, which means هادئ. Okay, let's see the rest of the words. Beautiful, and we all know the meaning of this word, which means جميل. The opposite of a beautiful, or the antonym for this word, أو عكس كلمة beautifully معناها جميل, ugly معناها قبيح. So this is the antonym of the word beautiful. Let's see the rest of the words. Finally, we have the word cool, which means بارد, and the antonym for this word, or the opposite of this word, is warm, دافئ. As you see, cool معناها بارد, and finally عكسها, or the antonym of this word, or for this word, is warm, which means دافئ. Okay, so again هذا هو درسنا لليوم. It's all about the antonym. We said that the antonym means a word that means the opposite of another word. يعني كلمة وعكسها هي عكس كلمة أخرى. فإحنا بنجيب كلمات عكس بعض, هذا هو الانتونيم. Okay, a word that means the opposite. Opposite اللي هي معناها عكس of another word, عكس كلمة أخرى. This is what is called antonym. Let's now answer some questions about this point. All right, starting with your pupil's book, as you see. Working with words. Antonyms. Again, as you see, we have here the word antonyms. When you are learning a new word,
it can help to learn it with its antonym, a word with the opposite meaning. This can make new words easier to remember. في هون معلومة أو نصيحة عم بيقدم لنا إياها اللي هي ولما تتعلم كلمة جديدة when you are learning a new word لما نيجي نتعلم كلمة جديدة learning a new word it can help يعني من الممكن انه هذا الاشي يساعدك. ايش هو هذا الاشي؟ انك انت تتعلم الكلمة to learn it يعني نتعلم هاي الكلمة الجديدة مع its antonym with its antonym يعني مع عكسها for example when we لما نتعلم كلمة short احنا بنربطها بكلمة tall short قصير فعكسها tall فأنا هيك بسهل علي أو بهيك بضلني ربطاهم ببعض متذكراهم أكثر. ففكرة إني أنا أتعلم الكلمة مع عكسها with its antonym as you see with its antonym is gonna help me a lot رح كتير يساعدني لحتى أضلني متذكر الكلمة. يعني إيش معنى antonym مرة تانية؟ قلنا اللي هي a word with the opposite meaning يعني كلمة لها معنى العكس. أوكي قصير عكسها طويل so they are the antonyms for each other. This can make new words easier to remember. هذا الاشي بيخلي الكلمات الجديدة لما نيجي نتعلمها أسهل علينا أو منضلنا متذكرينها أكثر لما ندرسها أو نتعلمها مع عكسها with its antonyms. Okay, let's answer this question that we have on here. هذول الكلمات إحنا كلهم مروا علينا في الجدول اللي أعطيتكم إياه قبل قليل في ورقة العمل. خلينا نجاوبهم مرة تانية. Match these words to their antonyms. Antonyms عكس الكلمة. اوكي كلمة او الكلمة بيكون معناها عكس الكلمة يعني طويل قصير مثلا for example beautiful ugly جميل قبيح. This is what is called antonyms again. See the first one is already answered and it's wide وحكينا مرة تانية عشان نتذكر المعاني. wide معناها واسع. Okay, and it's already answered as you see. And the antonym for this word العكس كلمة wide اللي هي معناها واسع narrow اللي معناها ضيق. Okay, number 2 safe اللي هي معناها آمن. Alright, and the opposite of safe is dangerous. Okay, the opposite of safe is dangerous which means خطير. Light معناها ضوء and the opposite of this word is dark عتمة أو هون light مضيء and dark عتمة معتمة. Noisy which means اللي هو ضجيج أو إزعاج and the opposite of it or the antonym for this word is quiet. Okay, the opposite of noisy is quiet اللي هي quiet معناها هادئ. And finally we have the word beautiful and we all know the meaning of beautiful which means جميل and the antonym of this word is ugly as you see اللي هي معناها قبيح. ugly again معناها قبيح. Okay, so it's really important to study or to learn them with their antonyms لأنه حيساعدنا إنه أضلني متذكراها بشكل أفضل لما أحفظ الكلمة مع عكسها. أحفظ إنه beautiful the opposite of it or the antonym for this word is ugly اللي هي معناها قبيح. Okay, let's now move to your workbook and on page 29 we have question number 3 and 4 about this point. Working with words. Write the antonym for each word. رح نكتب هلا عكس كل كلمة حسب الترتيب. يعني عندي هون أول كلمة اللي هي wide as you see حللنا إياها وكتب لنا إنه عكس كلمة wide narrow. The same idea عم تتكرر معنا لكن عشان إنه ركز الفكرة أكثر يا مس مش مشكلة نضلنا نحل أسئلة على نفس الفكرة. Okay, so the first one is wide as you see and the antonym for this word is narrow. Noisy حكينا مزعج. What is the opposite or the antonym for this word? إيش هو الانتونيم لكلمة noisy اللي هي معناها مزعج؟
مزعج عكسها حكينا أخذناها هلا، واللي هي قلنا مع عكسها quiet. Quiet, okay? So the antonym for this word is quiet. Well, let's move to number 3. Safe. And we all know the meaning of safe, which is آمن. آمن. The antonym for this word is dangerous. عكس safe اللي هي dangerous. Number 4. Number 4. Cool. Cool, and the antonym for cool is cool طبعا معناها بارد, and the antonym for this word is warm اللي هي دافئ. Okay, warm اللي هي معناها دافئ. Number 5. Ugly. Ugly, and the opposite of ugly is beautiful. عكس كلمة ugly اللي هي معناها قبيح هو beautiful اللي معناها جميل. Number 6. Light, and the antonym for this word is dark. Okay, now let's move to question number 4. Complete the sentences with the antonyms from activity 3. رح نستعين بالكلمات اللي وردت معنا في السؤال الثالث عشان نقدر نحل question number 4. Let's see the first one, which is already answered. Someone will get hurt in there. It's too dangerous. يعني بمعنى هاي الجملة إنه أحدهم سوف يتعرض لإصابة في هذاك الموقع. ليش؟ لأنه it's too dangerous. الموقع جدا خطير. أوكي؟ I can't see. متى إحنا ما بنقدر نشوف؟ متى بتكون الرؤية شوي سيئة؟ لما يكون إيش؟ لما تكون it's too dark. لما تكون عتمة بشكل كبير فإحنا we can't see very well in here. Okay, so it's too dark in here. يعني المكان جدا معتم. Number 3. The entrance to the car park was too what? The car didn't fit. يعني السيارة مش عم بتفوت كويس. ليش؟ لأنه الانترنس اللي هو المدخل للكار بارك لمصف السيارات was too what? Was too wide, كتير واسع, ولا too narrow لحتى السيارة ما قدرت تفوت. Of course it's too narrow. Yes, so the answer is narrow اللي هي معناها ضيق. And the next one is the city is not nice to look at. يعني المدينة مش كتير إشي مكان جميل حتى إنه نقعد نتأمل فيها أو نتفرج عليها أو لآخره. But the view of the mountain is beautiful. لكن المنظر أو المشهد من على الجبل حيكون is beautiful جميل جدا. Okay, أو is beautiful اللي هو جميل. Number 5. You can't talk here. يعني ما بتقدر تحكي هون. Okay, said the librarian. You have to be quiet. طبعا مش لازم تحكي هون. اللي حكى له عم بيحكي طبعا هو المسؤول عن المكتبة. ف you have to be quiet. لازم تكون هادئ. ممنوع الحكي خلال أو داخل المكتبة. الناس بتكون بتقرأ أو بتدرس أو بتعمل أبحاث إلى آخره. فلازم يلتزم بالقواعد. You have to be quiet. عليك أن تكون هادئا. لأنه شوفوا بالأول إيش بلش مرة تانية. خلينا نشوف. You can't talk in here. يعني ما فيك تحكي هون. And you have to be quiet. And the last sentence we have for today is Britain has cool or cold winters. عم بوصف لي بالطقس ببريطانيا. عم بيحكي إنه بالشتاء بيكون الطقس cool and cold, while wet and hot summers. hot مع hot رح تيجي عنا عكس طبعا عكس cool. The antonym for the word cool اللي هي warm اللي هي معناها دافئ. And warm and or hot summers. Well,
That's all for today, and bye bye.